Okay, today we continue with chapter 8, counter. So the outline of chapter 8, we are going to learn JK flip-flop, ripple counter, synchronous counter circuit analysis, and finally counter with control input. Okay, so the first one, 8.1, JK flip-flop. So JK flip-flop is considered as an extension of the SR flip-flop. So the JK flip-flop operates as an SR flip-flop whose inputs are assigned J equal to S and K equal to R. So basically, JK flip-flop exactly the same as SR flip-flop. So you have to recall back what have we learned in chapter 7. So the difference is J equal to S and K equal to R. However, whereas the S equal to 1, R equal to 1, input combination is not allowed or invalid, the JK use this input as a toggle mode. Okay, perbezaan SR flip-flop dengan JK flip-flop ni, dia sama je. J akan mengambil tempat S, K akan mengambil tempat R. So, perbezaannya kalau you recall balik SR flip-flop, dia tidak membenarkan S dengan R mempunyai nilai 1 pada masa yang sama. Okay, dia akan menghasilkan invalid kalau you recall balik. So, perbezaannya untuk JK flip-flop ni, dia membenarkan input untuk J1 dan K1 pada masa yang sama. So, it will, for JK flip-flop, J equal to 1, K equal to 1 will be used as toggle. Toggle maksudnya kalau, okay, the term toggle comes from the on-off nature of a toggle switch. So, when J equal to 1, K equal to 1, the output Q change from 0 to 1 or from 1 to 0. Maksudnya kalau nilai sebelum tu kosong, dia akan inverse jadi 1. Kalau nilai sebelum tu 1, dia akan inverse jadi kosong. Okay, tu maksudnya toggle. Okay, tukar, inverse. So, JK flip-flop is considered as universal flip-flop. Other types of flip-flop can be made from JK flip-flop. So, there are 4 modes of operation of JK flip-flop. Okay, so we are going to see one by one. The first one is hold. Hold means, recall back, quite same with the SR flip-flop. So when J equal to 0, K equal to 0, if the present state is 0 and the clock is activated, the next state will be also 0. If J equal to 0, K equal to 0, present state 1 and the clock is activated, next state also 1. So kalau kedua-dua input untuk J dengan K tu kosong, dan dia punya output akan ikut dia punya next state akan ikut present state. Maksudnya kalau present state 0, next state also will be 0. Kalau present state 1, next state will be 1. Okay, second mode is the reset. Reset for SR flip-flop, S0, R1. So for this one, J0, K1, present state 0. So clock is activated, next state will be 0. If J equal to 0, K equal to 1, present state is 1, next state will be 0. With condition, clock is activated. Okay, maksudnya dia adalah mode reset. So, kalau nilai sebelum tu dah memang sedia asal kosong, memang kosong lah. Okay, kalau nilai sebelum tu 1, dia akan jadikan dia 0. Reset. Okay. Next mode is set. Set means J equal to 1, K equal to 0, present state 0. Clock is activated, next state will be 1. J equal to 1, K equal to 0, present state 1. Clock is activated, next state maintain 1. Maksudnya yang ni kalau present state dia 0, next state will be
1. Kalau dah memang 1, dia akan jadi 1 lah dengan syarat uh, clock is activated. Okay, semua condition ni dengan syarat clock is activated. So toggle J, K both equal to 1. If present state 0, clock is activated, next state will be 1. Okay, if both J, K equal to 1, present state 1, clock is activated, next state will be 0. Okay, so you can see the difference between JK flip-flop compared to SR flip-flop. JK flip-flop has toggle mode compared to SR flip-flop. In our previous chapter, if S equal to 1, R equal to 1, it will be invalid. Okay, so by plotting the next state Q star on a Carnot map, the equation of JK flip-flop can be derived as Q star equal to K bar dot Q plus J dot Q bar. Okay, so if you plot this one, okay, instead of A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar, C bar, C, you change the variable name to J, K and Q. Then you plot, okay, for Q star, okay, to get the equation for Q star, find the value of output 1, this one, J0, K0, Q1. So J bar, K bar, Q. Okay, plot 1 here. Next, J1, K0, Q0, J, K, Q bar, K bar, Q bar. Okay, so this one. Next, J1, K0, Q1. So J, K bar, Q. Okay. Then the last one, J, K, Q bar. J, K, Q bar. And then finally you create loops. Okay, 2, 2. And you have this. So this is the block diagram representing JK flip-flop. You have set, clear, J for set, K for reset or clear, then Q, Q star. Okay, sometimes written. Okay, this one is Q, Q bar. Okay. Okay. So the truth table can be summarized as shown below. So if we summarize the truth table here, okay, we can have 4 modes. Okay. Both JK0, both 1, okay, either okay, J0, K1, and then J1, K0. So whole reset set toggle, clock is activated. Okay, if both are 0, J and K0, the Q will be Q. Okay, maksudnya kalau J kosong, K kosong maksudnya tak ada apa-apa. Nilai tak akan berubah. Maksudnya kalau nilai itu 1, tetap 1. Kalau nilai itu kosong, tetap kosong. So that's why dia letak Q. Okay. Kalau reset nilai itu akan menjadi kosong. So kalau nilai asal dia dah memang kosong, dia tetap akan kosong lah. Kalau nilai asal sebelum tu 1, dia akan jadi kosong. Then set, kalau nilai sebelum tu 1, memang akan confirm 1. Kalau nilai sebelum tu kosong, dia akan jadi 1. Then the last one, toggle. Toggle ni maksudnya kalau nilai sebelum tu Q, kita andaikan dia Q, Q0, dia akan jadi Q bar, 1. Kalau nilai dia 1, kalau Q sebelum tu 1, dia akan jadi kosong. So that's why dia letak sebagai Q bar. Okay. So example, we try to see example. Assume that Q equal to 0 initially. Determine the Q waveform for the JK flip-flop. So yang ni, the Q waveform is already given to you. Dia dah lukis siap-siap. So kita cuma check je lah. Okay. So initial value clock tak activated lagi. J equal to 0, K equal to 0, Q equal to 0. Okay, next. Bila masuk clock pertama ni. Okay, clock pertama J0. K pun masih 0.
Maksudnya nilai Q akan proceed dengan 0 lah nilai asal dia. So yang ni adalah mode hold. Next, in the middle of interval clock 1 ni, di tengah-tengah interval clock 1 ni, J berubah menjadi 1. But sepatutnya bila J1, K0, yang ni adalah mode set. Okay, sepatutnya Q akan menjadi 1. Tetapi clock masih lagi in the middle of the clock ni. Dia tak sampai ke activation of clock 2 lagi. Jadi Q maintain sebagai 0. Bila Q akan berubah, dia akan berubah apabila we reach the clock activation, clock 2 ni. Okay, bila clock 2 activate, positive triggered. Okay, positive edge triggered. So, J1 tadi dengan K0, dia akan menghasilkan mode set. So, nilai Q akan berubah from 0, will change from 0 to 1. Okay, then proceed until the end of the clock 2 punya interval ni. Then, if you notice, in the middle, before reaching clock 3, J change again to 0. Okay. And now, J0, K0 sepatutnya hold. Okay. So, still hold lah. Okay. Tak ada perubahan. So, bila we reach activation of clock 3, okay, J0, K0, this is the hold mode. Hold mode. Then, Q will proceed with value 1. Hold. Hold maksudnya dia akan maintain nilai sebelum tu lah. Okay, then in the middle of clock 3, before reaching clock 4, you can see that K change to 1. K ni berubah menjadi 1. Kalau ikutkan bila J0, K1 patutnya reset mode. Tetapi Q masih lagi 1 dan tidak berubah apa-apa because dia hanya akan berubah apabila kita dah sampai new, activation of new clock. Okay, jadi Q masih lagi 1 sebelum activation of clock 4. Then bila we reach activation of or positive edge trigger of clock 4, J0, K1. Yang ni mode reset. Okay, barulah Q ni berubah menjadi 0. Okay. Then, in the middle of interval clock 4, antara clock 4 dan clock 5 ni, J berubah menjadi 1. Okay. K masih lagi 1. Sepatutnya bila 1, 1, dia akan toggle. Maksudnya nilai Q yang kosong tadi sepatutnya berubah menjadi 1, tetapi tidak berubah kerana dia di tengah-tengah clock. Jadi dia akan tunggu sehingga activation of new clock 5. Okay, jadi bila clock 5, 1 tadi akan toggle nilai Q yang dia toggle mode. So, nilai Q yang asalnya kosong akan jadi 1. Okay. Then, proceed up to interval 6 masih lagi. Okay, when we have positive edge triggered clock 6 tu, J1, K1 masih lagi. Dan dia toggle mode. So, toggle lagi sekali. Daripada 1 tukar menjadi 0. Okay, change to 0. Dan proceed hinggalah activation of clock 7. And if you notice, in the middle of clock 6 ni, J change to 0, K also change to 0. Sepatutnya dia hold. Okay, memang dia hold pun. Okay. Tapi dia tak tukar mode ni daripada toggle kepada hold sebabnya dia tak sampai pada new activation or positive edge trigger of a new clock. Jadi bila dia reach positive edge trigger of a new clock, barulah dia tukar kepada mode hold. Mode hold daripada nilai Q tadi ni, dekat interval 6 ni, nilai Q kosong. So, bila hold, Q masih lagi kosong. Okay. Next, in the middle of clock 7 ni, J berubah menjadi 1, K also change to 1.
So, dia sepatutnya toggle. Tapi dia tak berubah sebab dia akan berubah hanya apabila activation of new clock. Jadi, bila sampai new ataupun positive edge triggered clock 8, barulah dia toggle kepada 1. Okay. So, this is a positive edge triggered JK flip-flop. The output Q change state ataupun reacts when the clock change from 0 to 1. Okay. Apa beza positive edge triggered clock dengan negative edge triggered clock? Positive edge triggered clock, dia anak panah ke atas. Okay. Nanti you akan jumpa dalam soalan atau kat mana-mana negative edge triggered also. Okay. Sama je konsep dia. Perubahan akan berlaku apabila jumpa clock tu. Okay, kalau negative edge triggered, anak panah dia ke bawah. Okay, so now let's see example 2. Okay, example 2, assume that Q equal to 0 initially. Determine the Q waveform for the JK flip-flop. Okay, kita cuba tengok yang ni. Yang ni adalah negative edge triggered. Okay, kalau you tengok beza dengan yang tadi, now clock dia ke bawah. Anak panah dia. Okay. So, perubahan akan berlaku apabila anak panah ni jatuh ke bawah. Okay, the small bubble on the clock indicates that this flip-flop will trigger when the clock input goes from 1 to 0. So, dari segi perbezaan block diagram, you can see for negative edge triggered, dia ada small bubble in front of the clock symbol. Ni clock symbol simbol 3 segi dekat block diagram ni adalah simbol clock. Okay. So, dia akan berubah from 1 to 0. The output Q change reacts during 1 clock transition. Okay, kalau positive edge triggered 0 to 1. Kalau negative edge triggered 1 to 0 untuk clock tu. Okay. Okay, so kita tengok for this one. Daripada clock 1, bila clock 1 negative edge triggered. So, J masih lagi kosong, K masih lagi kosong, J kosong, K kosong. So, this is whole mode. Jadi, dia akan proceed Q maintain 0. Then, bila clock 2 negative edge triggered, anak panah ni jatuh ke bawah. Okay, kalau you tengok, J sudah pun berubah menjadi 1. Okay, yang ni sepatutnya mode set. Tapi dia tak berubah selagi mana anak panah ni tak jatuh ke bawah. Anak panah untuk clock 2 ni. Jadi, bila anak panah jatuh ke bawah, okay, J1, K0, this is mode set. Jadi, daripada nilai 0, from 0, Q will change to 1. Okay, and will proceed up to negative edge triggered of clock 3. Walaupun ada perubahan J0. Okay, in between. Jadi, bila J0, K0, dia akan hold. Okay, J0, K0 after negative edge triggered of clock 3 still hold. Okay. Kalau you tengok antara clock 3 dengan clock 4 ni. Okay, J0, K0 so hold. So, Q masih lagi 1. Okay, then K suddenly change to 1. So, yang ni sepatutnya mode reset. Tetapi Q masih lagi 1 sehinggalah berakhirnya ataupun sehingga negative edge triggered of clock 4. So, bila negative edge of clock 4, barulah Q ni akan jadi kosong. Jadi, reset. Okay, next. In the middle antara clock 4 dengan clock 5 ni, J change to 1. So, kalau J change to 1, K equal to 1, yang ni sepatutnya mode toggle. Tapi mode toggle tidak lagi, belum lagi activated sebab belum sampai ke negative edge trigger of clock 5. Masih lagi mode reset. So, bila sampai ke negative edge triggered of clock 5, barulah dia jadi mode toggle. Toggle tadi, nilai Q yang asalnya kosong, dia akan change to 1. Okay. Then, proceed with the toggle mode. Sehinggalah negative edge triggered of clock 6. Okay, anak panah ke bawah untuk clock 6 ni, barulah berlaku perubahan. Okay, masih lagi, bila anak panah ke bawah untuk clock 6 ni,
you akan tengok okay, selepas line yang nak panah jatuh untuk clock 6 ni, masih lagi J1, K1. So, toggle lagi sekali, another toggle mode. So, from Q equal to 1, Q equal to 0, change. Okay, lepas tu, after, kalau you tengok in the middle of, before activation of negative H triggered for clock 7, J jadi kosong, K kosong. So, bila J kosong, K kosong, daripada mode toggle tadi sepatutnya berubah menjadi whole. Tapi dia masih lagi tak berubah sehinggalah anak panah 7 ni jatuh. Okay, bila anak panah 7 ni jatuh ke bawah, barulah dia tukar kepada mode whole. Mode whole tidak menukar nilai Q tadi sebab dia akan proceed dengan nilai sebelum tu. Kalau kosong, kosong. Dia proceed dengan kosong. And then you can see in the middle of the clock, in between 7 dengan 8 ni, J bertukar menjadi 1, K menjadi 1. So, yang ni adalah mode toggle. Tapi mode toggle ni tidak lagi activated sehinggalah negative H triggered of clock 8. Barulah dia menjadi toggle. Dan daripada Q0 dia akan jadi Q1. Okay. So, that's how the operation of JK flip-flop.